it on live, and I will be posting the link to that live streaming. So if you can go there, in case you can not stay on the Discord or something like that. So always welcome. And an extra, we have music on YouTube, so you can enjoy the music on there. So, are we gonna keep this in English, or are we gonna keep it in Spanish, in Spanglish? Spanglish is the best choice, I think. My English is mediocre. Spanglish is always good, as long as we have to deliver confidence here. Yeah. So, Spain is something. Spanglish is something. Bueno, entonces cambiamos al español y en algunas cosas en inglés, para más fácil, para que todos nos entiendan y no sufrirle todos. Sí, yo. Sí. Y no sabía que me había desconectado y justo iba a decir, ¿por qué no campechaneamos? Poquito español, poquito inglés y así hacemos algo más incluyente. Sí, vámonos en español, algunas cosas en inglés, otras en español. Y y que todo se mantenga ameno. Lamentablemente parece que no nos van a dejar prender la cámara por la cantidad de usuarios, pero No, ¿en serio? Sí. ¿Y compartir? ¿And share screen? Share screen, sí nos dejan compartir pantalla. Ahora sí que si Ike se va a compartir o quién va a hacer el compartición. Pues si quieren ya mismo comparto, también un segundito. Que va. Pero sí, chicos, el día de hoy les traemos un material un poquito preparado. Hoy preparamos, hoy sí. Hoy sí traemos preparado. Hoy sí traemos algo. algo que sea. Ahora sí le echamos ganas. Hay topic hoy. Hoy sí hay topic, ahora sí preparamos. Tenemos hasta canal. Topic today, yes. Tenemos topic today, yes. Entonces, ahora sí hay topic today. Topic today. Topic check. Tópico. Espérame que me equivoque de pantalla. Entonces, lo repito otra vez, ahí está el live de YouTube. Por dos cosas, si no pueden seguirlo en Discord y lo quieren ver, intentaremos también leer las preguntas ahí. Y en el dado caso de que no puedan meterse el día de hoy o tengan que irse temprano, puedan ver la retransmisión o la grabación de esta reunión y puedan ver qué se discutió, qué hablamos. Pregunta Michael, what is the objective of this? Básicamente el objetivo de esta reunión es darles tips, presentarnos todos para ver más también qué nivel traemos, conocer la experiencia que cada quien trae con el inglés y pues mejorar entre todos nuestra pronunciación, nuestro vocabulario, todo, para que al final de Alura y todo esto tengamos un C2 ahí bien certificados por Cambridge. Have fun. A little fun. Trying something different. Just a little fun. Yeah. Yes, just a casual reírnos. conversation. Reírnos sobre todo. Native speakers. Así es. Pero sí, chicos, así Para empezar a decir, I need a supervisor. Para que cuando llamen a una empresa gringa lo primero que puedan decir es I need a supervisor. An American supervisor. American supervisor. I'm sorry, I don't need a Latin American people here. I just need American people. Cajes de Are you American? Call center. Sí. Dice, what is this? I can't hear anybody. Pues más que nada es una transmisión que hicimos o una reunión que hicimos para practicar en inglés, para contarles tips, para que se compartan tips. Y ahora sí que traer todo con ganas. Vamos a la transmisión que ya nos puso Aitza. Mira, ahora sí traemos material, señores. Se ve medio oscurito. ¿Soy yo o se ve oscuro? Dice, si no sale un trabajo de programador junior, sale en call center bilingüe por mientras. Chichiñol, así es, la verdad. Si no sale de programador, sale de call center. ¿Quiénes somos los presentadores? Bueno, no queremos empezar todavía, queremos empezar tantito más, pero pues son básicamente los que vamos a estar presentando el día de hoy. Somos los del grupo de Beta One y One Helpers, que nos conformamos por el Vaya, o sea, yo Merengues,
Aitza, que está por ahí presentando. Agradezcanle a ella porque hizo la presentación. Un fuerte aplauso para Aitza, que se la rifó. Se la rifó. Es la del material del día de hoy. Por favor. Thank you. Sí, es una gran presentación. Hizo una gran presentación, les va a gustar. También está el Joshua, o conocido por el Lágrimas Negras, que también apoyó con los tips. Joshua, también Patricio y Dax, o Chan, también como la conocen aquí. Entonces, vamos a presentarles, vamos a darles algunos tips que nos sirven a nosotros, un poco de nuestra historia aprendiendo el inglés. Y a partir de ahí, que también si ustedes tienen un tip extra que no mencionemos aquí, pues están abiertos a contarlo, estamos abiertos a escucharlos, ya sea en inglés, en español o en Spanglish, como se sientan más cómodos. Lo ideal que fuera en inglés, ¿verdad? Pero si no tienen la confianza todavía, pues inténtelo. Les va a ayudar bastante, van a ver. Entonces, ahora esperemos que les guste el material. Que se suelten, ¿no? Que se suelten. Que se suelten y le pierdan el miedo al miedo ahora sí. O sea, como quien dice, perderle miedo al miedo al hablar. O sea, hables bien, hables mal, que lo hables, porque si no, pues no se practica. Si se entiende, estás haciéndolo bien. Entonces, aquí no juzgamos más que a los frontends. Pero bueno. Dice otra vez, if you guys are web developers or something else, what are you doing for a living? Si gustan, para ir derechitos y aprovechar bien el tiempo, vamos empezando. Hola, traemos el material. Y a partir de ahí, Hola. ¿Sí, quién habla? No sé, alguien dijo hola, y yo dije hola. Les digo, primero empezamos con el material y ya después nos agarramos a participaciones, a tirar palabras, a agarrarnos a madrazos para hacerlo más ameno. Entonces ahorita entregamos el material que les traigamos y ya después nos vamos a golpes con las preguntas. No sé si les parezca bien a todos. ¿Y es en inglés? ¿Sí en español? ¿Y es en inglés? Sí en español. ¿Uy en francés? Uy en francés. Dice, announcement, I made a post in the forum. Someone who helped me call noticias. Lo podemos checar. Okay. Ahorita lo podemos checar. Ahorita vamos a ir en inglés. Así que después de la sesión, o posiblemente alguien que esté de background te pueda ayudar. Pero ahorita vamos a enfocarnos en esto. Entonces, si gustan todos, podemos empezar. Le vamos a dar una revisión a esto y esperemos que les quede un poquito más claro lo del inglés. Acuérdense, estas sesiones están pasando por lo pronto todos los miércoles. Las grabaciones se están guardando en el YouTube de los que estamos ayudando, que es creo que es generación G5 o no, G5 Backend, perdonen, una disculpa. Y el link se los posteé arribita, pero lo vuelvo a pasar por si lo quieren ver y no quieren estar aquí por algún motivo. Y ahí tenemos a Metro saludando hola a todos. ¿Se va a usar traductor? Sí. De hecho, hay muchos tips que se sorprenderán que les sirven. Don't you dare. Dice. Entonces, pues si quieren empezamos con Aixa, que es la que trajo el material. Así que Aixa, todo tuyo el podio. Well, so we got this presentation for you. We're gonna share some tools, tips, and resources to improve your English skills, just like you can see here. Are you seeing my screen? Yes. ¿Están viendo mi pantalla? Yeah, this is cool. Alright, so first I'm gonna show you what tips we have for you. These ones. First, we're gonna talk about making English a part of your daily life. That's gonna help you, and the presenter for this part is Chan. And next, we're gonna talk about expanding our vocabulary, and Baj is gonna help us with that. And then I'm gonna talk about how communication, we should prioritize communication over perfection. So first tip, we're gonna talk about English, hacer que el inglés sea parte de nuestra vida diaria. Luego, cómo expandir el vocabulario. Y por último, priorizar la comunicación por encima de la perfección. So I'm going to... so Chan, can you
lead us from here. Okay, well, in order to make English a part of your daily life, one thing you can try is to listen, well, to use English subtitles when you're watching a movie or maybe a YouTube video of your favorite influencer. I hope that's us in the future, maybe. And using the English subtitles helps you to listen and to read at the same time. So your brain can try to make this connection between the words and how you pronounce them. Entonces, por eso es importante usar los subtítulos y también escuchar al mismo tiempo, porque como varios a lo mejor ya se han enfrentado a esa parte del inglés, no todo se pronuncia como parece a la primera, y pues es estar viendo películas o series o videos en YouTube de gente nativa en inglés nos ayuda para empezar como a copiar esa manera que tienen de pronunciar ellos el inglés. Una vocita, Chan. Chavos, los que no estén hablando ahorita, si pueden, mutearse su micrófono para que no escuche el ruido que tengan de fondo. Y ya ahorita, si quieren participar, ya pueden abrir su micrófono y preguntar lo que quieran. Pero mientras, por favor, si pueden apagar su micrófono para que se escuche lo mejor que se pueda y todos puedan entender más fácil. Ok, well, si pueden poner mute tantito, los que... Ahorita no se preocupen, tenemos bastante tiempo para ponernos a chismear en inglés. Okay, well, a second tip I can give you is that if you like music, you can try as well to listen to music and to read the lyrics out loud, to sing along to your favorite songs. It doesn't matter if you aren't, great at music and maybe you only sing in the shower. It doesn't have to be perfect. The idea is that you are listening and trying to copy that pronunciation that native English speakers have. Entonces también pueden intentar dar el palomazo con sus canciones favoritas en inglés. No tiene que ser así súper afinado. Puede ser que nada más canten así para ustedes, pero lo importante es eso, empezar a soltarse, empezar a agarrar confianza y pues qué mejor con una canción que te gusta mucho, ¿no? This one, I'm actually a big fan of this one. Making English a part of your daily life, you can also try to change the language in your phone or your computer. In that way, whenever you have to go into the settings or maybe change something, it will force you to try to find out where the options are because everything is in English. O sea, también hacernos la vida más difícil poniendo en inglés el celular, por ejemplo, te va a obligar a que si ocupas cambiarle alguna cosa de la configuración o así, pues así más fácil, pues igual con estar batallando con las opciones, aunque no conozcas todas las palabras, pues las puedes ir traduciendo. Pero el chiste es ese, ¿no? El chiste es acostumbrarte como a ver el inglés todo el tiempo y como el celular normalmente no lo soltamos, pues es una excelente opción. Y next.
Okay, next is Joshua. And lastly, something else you can try is reading your favorite books in English. And whenever you find a word that you are not certain on how to pronounce it, Google Translate might be really useful for this. As you can see, you can put even long sentences, and you can play that speaker button under there, and that way you can listen to that phrase in English, and you can try to pronounce it as you listen to it. So it's really great tool. O sea, otra opción que también pueden hacer es pues poner palabras o frases en inglés de los libros que más les gusten. Y como Google Translate tiene esa opción de que tiene como un altavoz al ladito del micrófono, y la IA te pronuncia en inglés las palabras. Y pues ya también ahí te puedes ir dando cuenta, ¿no? De cómo está la pronunciación y qué palabras a lo mejor ya pronuncias bien y qué otras palabras a lo mejor estabas pronunciando mal. También te ayuda mucho a corregirte cuando pues no tienes acceso a estar hablando con alguien nativo todo el tiempo. Es una buena herramienta. ¿Sí? All right, guys. So Thank you, Sean. Those are great tips. Oops. Go ahead. Sorry. Sorry. So yeah, guys, as Chan said, those are really good tips for starting learning the English language. This is like when you never touch English, like you don't even know how to, or you don't understand the English language. That will be helping you a lot. That's like the biggest first thing you can do to start learning the language. Entonces, chicos, ahorita el segundo tip es expandir su vocabulario. O con los verbos más comunes. Usualmente no le damos tanta importancia a los verbos. Pero este es un tip que me dio un señor ya grande, griego, que hablaba inglés. Él me dijo que me aprendiera 3 verbos a la semana, cómo conjugarlos en presente, pasado y futuro. Y con eso aprendes bastantes palabras, tienes bastante vocabulario que te ayuda en tu día a día. And this is so important because at the end of the day, someone in the comments was saying that if you want to speak English, you need to speak it. And obviously, if you don't have verbs, you don't have words to speak it, you will be always looking for that word to express yourself. So, por eso es muy importante aprenderse algunos verbos, no todos, o sea, los más básicos o los más comunes. Por ejemplo, el get, que se puede utilizar para muchas cosas, para decir como did you get my message, como recibiste mi mensaje, o did you receive my message, que es exactamente igual. O sea, son verbos que significan exactamente lo mismo. Aplica también para buy. Do you like I got this bag in Falabella. I bought this bag in Falabella. Entonces es muy importante aprenderse los verbos, aunque sean los básicos, los que ustedes quieran, los más básicos, comprar, buy, comer, eat, o cosas por el estilo, y que le den así que digan, bueno, ya sé que eat en el pasado es ate. Entonces, y en pasado compuesto es eaten. Entonces, ustedes ya pueden, a la hora de hablar inglés, conocer las palabras que necesitan para expresarse, que es una de las cosas más importantes, para cuando ustedes hacen el cambio a inglés, porque usualmente no piensas en español y lo traduces al inglés, literalmente piensas en inglés y hablas inglés. Entonces es importante que tengan ese vocabulario dentro de su cabeza para que ustedes puedan fluir a la hora de hablar inglés. Es como expandir sus palabras, su arma para hablarlo. Bueno, ahí está marcando todos los verbos que se pueden usar. Y también otro tip muy bueno, el diccionario. El diccionario es tu amigo. O sea, dictionary is always your friend. ¿Por qué? Porque en ningún momento alguien te va a juzgar. Este es un diccionario, no sabe inglés. Pues obviamente nadie conoce las miles de millones de palabras que existen en inglés. Hay bastantes palabras muy complejas y a veces no sabemos el significado porque fonéticamente se parecen algunas del español, pero
puede significar otra cosa completamente diferente, porque por ejemplo la expresión terrific, aquí diríamos, terrorífico, pero en inglés significa otra cosa completamente diferente. Entonces, el diccionario no lo tengan miedo, les va a ayudar bastante, ya sea uno, esos de libritos de Larousse, o o en internet, cualquiera, les va a servir tanto para conocer cómo se pronuncia la palabra, qué significa y cuándo usarla, porque solamente les da una, un significado. Entonces, por ejemplo, ya den una palabra difícil o una palabra que no conocían antes y ya saben qué significa y ya la pueden usar. Eso es un gran consejo. Apréndanse qué significan las palabras y no nomás las digan porque suena bonito. Que a veces sí funciona el inglés así, pero intenten aprender el significado de esas palabras que están diciendo. All right, thank you, Baya. Those were really good tips. And so I'm coming up next, and I'm gonna talk about, well, communication over perfection. I think this is really important that you like, not maybe not a tip, but actually a mindset. And when you're speaking in English or you're talking with someone in English, keep in mind that it is not, you don't have to speak English perfectly. You don't have to sound like a native American speaker. You just have to communicate. And what it means is that you have to be able to listen and understand what people are telling you. And you have to be able to answer to that, right? And well, also if you want to be not the one who's answering, but actually like starting a communication, you also have to know how to like express your ideas, but like focus on being able to communicate, and to communicate you just have to listen and understand and express your ideas and be understood. So I wanted to share, well, maybe I could, okay. So en esta sección digo que cuando estemos hablando tenemos que enfocarnos en comunicarnos más que en hablar inglés de forma perfecta, y que para comunicarse únicamente es necesario que ustedes escuchen lo que les están diciendo y que entiendan qué les están diciendo y que puedan expresar sus ideas y hacerse entender. Sí, es solamente esas dos cosas. Y creo que cuando solamente tienes en cuenta esas dos cosas, se baja muchísimo la vara de lo que, o sea, es como que se pierde mucho la dificultad que uno siente cuando va a hablar con alguien, porque no tienes que hablar inglés perfecto, solamente tienes que, digamos, expresarte y que te entiendan y entender lo que te están diciendo. Y as an example, I wanted to talk about Sofía Vergara. She's a Colombian actress, and I think she lives in the United States, and she's part of the cast of an American series called Modern Family. Maybe some of you know her or have seen her performing. Les quiero hablar primero de, digamos, de un ejemplo de Sofía Vergara, que es una actriz colombiana que hace parte del set de personajes de Modern Family. She plays Gloria, ella actúa como Gloria. And, well, we're really proud of her. And I have never heard her speak in English until I saw her on a video on SNL. And I was surprised by how strong her accent is. Because, I mean, I like, my goal is to sound like my goal was to sound like a native speaker, and I listened to her, and she's been living in the United States for I don't know how long, and she doesn't sound like a native speaker. I mean, she has enough money, I guess, to pay for a tutor or a teacher in order to improve her pronunciation, but she doesn't do that. She sounds, I want you to listen to her, to hear her speaking. I want to show you a video of her speaking. It's a short video. It allows me to. Oops. A ver si me puedo salir de la pantalla completa. Les quiero mostrar un video de ella hablando. Y pues a mí me pasó que yo nunca la había escuchado hablar. Nunca la había escuchado hablar.
y la escuché por primera vez en un show de SNL, no en shows, en un show de SNL, y me sonó me pareció que tenía un acento muy fuerte, y entonces me sorprendió porque ella lleva un montón de tiempo en los Estados Unidos y podría haber mejorado su pronunciación, pero no lo hizo. Entonces, bueno, si ella está triunfando allá en Estados Unidos, que hace parte de un show y es muy querida, y habla de esa forma con ese acento tan fuerte, entonces es como un llamado de que, hey, mira, lo importante no es que hables inglés perfecto, sino que te puedas comunicar. Entonces quiero mostrar un pequeño video para que no sé si no sé si la escuchen. Voy a ver si hago esto y ese no es el límite. No sé qué copa. Creo que se está consumiendo todo el internet. Oh, yo creo que le dejaste toda la rama al Chrome. Creo que por fallas técnicas por parte de AIXA. Creo que será mejor si lo ven ahí ustedes mismos porque... Ahí está. Ahí está, miren. Verlo en comentarios, está en el comentario. Está en el comentario antes de que esta cosa truene, por favor. Please go into the comment section and... Chrome se va a comer el mundo. Tranquilo, Chrome, no queda más RAM. Sí, Exa, creo que mejor dejamos que ellos lo vean por aparte porque sí está muy trabado y creo que no se entiende. Entonces creo que mejor volvemos a la presentación y ya que ellos lo vean por ahí. Ok, listo. Bueno, entonces les quería mostrar como ese ejemplo porque ella tiene un acento muy fuerte cuando habla, entonces, pero de todos modos ella se puede comunicar, entonces, pues para que lo tengan en cuenta que a veces uno siente mucho miedo de hablar porque es que no pronuncio bien las palabras o no sé. Entonces, no importa si cuando hablan no suena perfecto, no es perfecto. Lo importante es que ustedes puedan expresar las ideas que tienen y que cuando a otra persona le esté expresando algo, ustedes lo puedan entender. Entonces, pues en ese orden de ideas, ya empezamos con los recursos que pueden usar. So the resources we're going to be sharing with you: first, listen as you read, o sea, escucha mientras lees. Second, free English course on YouTube, so curso de inglés gratis que pueden encontrar en YouTube, que va a compartir Joshua. Y por último, aprovechando que estamos aquí todos interesados en la programación, Patricio nos va a compartir cómo usar Google Translate desde la línea de comandos. So how to use Google Translate from your CLI. And the first resource I want to share with you to listen as you read is Spotify. I don't know if you've noticed, but when you're like, some podcasts has the option of showing a transcript of what is being said, so you can like open that and read what they're saying while they're saying it. So I think it's really useful because the perk of this listening as you or reading as you listen is that you can, as Chan said, you can make a link between like the way words are written with the way they are pronounced or read. So that's gonna help you identify sounds as you listen to them. Because when you don't identify those sounds, they sound like the words are running into each other. And it's confusing. It's like blah, 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 blah. I don't get what they're saying, but once you can like make that connection when words and their sounds or how they sound or the pronunciation, then it's easier to follow shows, TV series, or the radio, or songs, wherever that you're listening to, and also when you're talking to someone, so you're like
polishing your listening skills. And also, if you are listening to a song, you can use this lyrics feature they have. So you can, it's like a karaoke thing. So you can see the lyrics and read the lyrics and sing them along with the song as you play it. So este recurso que les quiero compartir, el primero es Spotify. So si ustedes están, no sé si han notado, hay algunos podcasts, no son todos, pero hay algunos podcasts que tienen la opción de mostrar la transcripción. Entonces ustedes pueden activar eso, pueden mostrar la transcripción y pueden ir leyendo lo que van diciendo a medida que lo van diciendo. Entonces pueden hacer esa conexión, digamos, entre lo que están escuchando con la transcripción, y eso les puede ayudar a afinar el oído. Lo mismo con las canciones. Spotify tiene esta opción de mostrar la letra de las canciones con la mayoría de las canciones, me atrevo a decir. Entonces ustedes pueden ir viendo la letra mientras van escuchando y, digamos, funciona como una especie de karaoke, pues también les ayuda mucho. Y de hecho ustedes pueden incluso hasta grabarse si quieren y escuchar y comparar los sonidos, y eso también les puede ayudar mucho. So the next step is this blog. It's called Deep English. It's a website that has tons of stories and articles with stories, and also just like real life articles with diverse range of topics of your interest, and it's got the audios of what you can read, and you can also listen to someone reading that article, and it sounds natural. It's not like the robotic sound that you listen with a software, with a text-to-speech software, or when you don't Google Translate, it sounds kind of robotic. No, this sounds natural, so it's gonna help you because you can hear and get how a normal person would say all of this. And they also have a section for vocabulary. That's like the important vocabulary you're gonna find in the article, and you can find definitions of it. And so I think it's super complete. Also, if you find a word that you don't understand, you can select it, and if you choose a translation language, it's gonna translate the word into the language you selected, just like this. I selected terms, and it shows you the word and the translation into Spanish, which is the language that I chose. So, este es un blog que tiene artículos de temas variados, se llama Deep English, y entonces ahí se pueden encontrar toda una serie de artículos que vienen, pues, incluye historias y también artículos como de temas de la vida real. Entonces ustedes en cada artículo encuentran no solamente el texto, sino que también encuentran el audio, 3 velocidades, lento, a velocidad normal, rápido. Pueden escuchar cualquiera de los 3. También encuentran como una sección con vocabulario, el vocabulario más importante del artículo, con las definiciones, y pueden escoger el idioma al que gustaría traducir, de modo que si encuentran una palabra que no entienden, pues pueden hacer clic y ahí les muestra como este tooltip, no sé, con la palabra y la traducción al idioma que escogieron. Entonces es un recurso a tener en cuenta. And well, that's it from me. Now we're gonna listen to Joshua. Gracias, Joshua. I'm gonna speak some Spanglish and slowly, just for everyone, you know. First in Spanish, primero en español. Yo les estoy trayendo aquí unas cosillas que son como algunos canales que he estado escuchando en tiempo libre, que tienen como ciertos recursos. Trato de evitar un poquito los que tienen como reglas más específicas para que pueda como ir adaptando mi cerebro a eso. ¿Qué fundamento tiene esto? Bueno, existe algo llamado, lo acabo de buscar, el nombre completo, ya lo tengo, es input comprensible, input o entrada comprensible.
el input o entrada comprensible es cuando uno adquiere el lenguaje. You can speak English, you can understand English, and well, you can think in English or whatever you want in English just because you have it. You learn the basics and the common uses, but not the grammatical rules of something. Es decir, aprendes el inglés desde el uso, no desde las partes gramaticales. Tiene sus pros y sus contras, pero bueno, se puede ir agarrando de a poquito. ¿Podemos ir a la siguiente, porfis? So, let me answer this. I'm sorry. Bueno, esos son dos canales que estoy viendo. There are two English channels. The first one is learning to think in English, and the second is like basic course about pronunciation, North American pronunciation, right? I have a document, a PDF document with some rules and maybe just a little bit of tips, and maybe later we can say that we can see that and practice a few of them. We can pass to the other, please. The next one. Just so I got your presentation, I can show it if you want. Yeah, sure. We can start with that. Great. Just a second. Bueno, lo que hacemos el cambio, les explico. El contenido de esos videos es bastante amplio. Yo lo que les recomiendo es que lo vayan practicando de a poquito, en tiempos libres se los pongan de fondo y así pues vayan teniendo como una base, ¿no? Esta pequeña presentación que les hice es como una síntesis. Lo primero de todo, first of all, de OQP, de Only Quality Phrases, que son las frases de calidad. Existe algo bien importante aquí y es que el inglés y el español en sintaxis son un poquito diferentes. Pensemos que haciendo como un approach algo más similar a lo que tenemos que sería como Java y HTML. Los dos son, bueno, HTML ya sé que no es un lenguaje de programación, pero se usan para temas similares, pero tienen diferentes sintaxis. Entonces, aunque no lo crean, el español tiene una sintaxis mucho más compleja que el inglés. Con pocas frases y con palabras muy específicas, podemos generar frases que digan más con menos palabras. Bueno, aquí en el chat Juan Pablo acaba de poner español Python, inglés Java. Yo lo pondría al revés, Yo lo pondría al revés. Inglés es más como Python, español es más como Java. De hecho, aquí en Discord tengo una frase que me gusta mucho que es Can't can dance like Genghis Khan can dance can. Que es Kant no puede bailar can como Genghis Khan baila can. Pero es un poquito por ahí. So, the occupied phrases. Como decía, son frases más cortitas. Un momento, déjenme silenciar. Que hay un micro ahí que me está desconcentrando bastante y necesito silenciarlo un poquito. Que a dónde vamos a ver a bailar can mejor. Un segundito, que no sé cómo silenciar. ¡Ayuda! Chicos, otra vez, si pueden apagar su micrófono. Clic derecho sobre. Ajá, clic derecho sobre el perfil. Pero otra vez, chicos, por favor, también es para ustedes mismos, para que entiendan todo lo que están exponiendo. Por favor, apaguen sus micros. Si no los están usando, mutense. Nomás le dan al del micrófono y queda en rojo. Para que nombre y apellido, dice. Nombre y apellido. Para que todo se escuche mejor, para que la grabación quede mejor y si tienen alguna duda puedan volver a verla sin ningún tanto inconveniente. Entonces, por favor, les pido de favorcito que se muteen los que no están hablando, los que no están ocupando el micrófono, por favor. Preferencia. In English. Who is that guy? I think it's Hernandez. I think it's Hernandez. So, please, guys, Hernandez, please.
If you're not talking, not presenting, or something like that, please turn off your mics because you're making noise in the transmission, in the call. So please just turn off the microphone, and when you're gonna speak it, you can turn it on back up. So meanwhile, please just keep it down, so we can hear everything. I can't. I think it's I Hernandez. can mute him. I can. 90B. If you can. Yeah, it's Hernandez. I have lowered his volume, but you need to put it on your side as well. Well, I can mute him. Yeah, I think I wanna mute him. No important. No worries. We can continue. Alexa, can you please pass to the next one? Can I go to the bathroom, please? Alexa. Siguiente diapositiva, por favor. Alexa. Can we please pass? Thank you. So now in English, we have the WH words. Maybe you know them, maybe you don't. But the WH words, there are just a little bit of. Okay, that's wow. They're just tools to get some information. Son herramientas para obtener información. Tenemos what, where, when, why, who, which. La mayoría los utilizamos para hacer preguntas. Pero si lo combinamos con la palabra ever, entonces tenemos una de las primeras magic words, ¿no? Que sería whatever, wherever, whenever, however, whoever y whichever. Aquí hay como una traducción de lo que sería, first of all, what is qué in Spanish. So, what plus ever, we have lo que sea. Where plus ever is donde sea. Oh man. It is a professor fault, I'm sorry. That's true. Yeah, sure. Everything in home. Yeah. We really need a really, really good professor. Yeah, can I chat? Yeah, sure. I will repeat this. We are speaking about the magic words. So, in a short way, the magic words is a few combination of words. So, okay, the noise is lower. Thank you. In a short way, you use these words and will be so easy the English. So, we mix the WH words. You know, the question words, what, where, when, why, you know that. And then we mix them with the word ever. So in that case, we can, oh my God, we can say another thing. So what plus ever is lo que sea. Where plus ever is donde sea. And well, you can read that. Yeah, you can do it. Maybe we can work with an example. A fun example, a really, really fun example. Whatever she's saying, I'm not really sure about it. I'm not really sure, but it's okay. No, Simba, it's okay the presentation, but we have a lot of noise. Isaac, can we please pass to the next one? Here's a mnemotechnic trick. We have the subo trick. It's just the short way to say subject, verb, object. En español es sujeto, verbo, objeto. Lo que vamos a hacer aquí es como
una estructura previa al resto de la palabra. No, Christian, I tried to, but I can't. Oh my God, I tried to, but I can't. So, esa estructura de forma sencilla es que utilizamos el sujeto, que es la persona que va a realizar la acción como tal, el sujeto principal, el verbo y el objeto. El objeto es como el segundo sujeto, por decirlo de cierta forma, que es aquí le vamos a dirigir las cosas. Jesús. So, it's really funny, this situation. It's really cool. So we have a few examples right here. The first one, I need you to send me the documentation of the project. En español, en Spanglish, ya en cristiano, necesito que me mandes la documentación del proyecto. Okay. He's mute. Okay. Okay, we're okay. Okay, right now. So the first part, we have I is the subject. Need is the verb. And then, oh my God, you is the object. So as you can see, praise the Lord. As you can see, oh man. As you can see, the verb is always in simple present. You don't need to pass to past or future tense or something. It's just present tense. So is I need you to. A funny example. I need Hernandez to mute your microphone, please. So No. that's okay. Okay. Accept, please, the next one. Please, please, please. Okay, so this, there you have a few magic words. May, I wish, I feel like, it's time to, as soon as, unless, and have better, or just better. Estas son algunas palabras mágicas, obviamente hay un montón. Y pueden utilizar las diferentes maneras. La primera es may. May la vamos a utilizar como para decir que esperamos que algo pase u ojalá que algo pase. May all your wishes come true. Es decir, en español, que espero que se hagan tus deseos realidad. May they rest in peace. May they rest in peace. Que descansen en paz, ¿no? May Hernandez be mute soon. I hope so. I really hope so. But we don't know. It's just a mystery. The next one is I wish plus subject. Es decir, I wish, yo deseo, más el sujeto. I wish I learned English before. Es decir, yo espero, perdón, yo espero. Me hubiera gustado aprender inglés antes. I wish I had a better job. Yo espero tener un mejor trabajo. They wish to have better opportunities. Esperan tener mejores oportunidades. I wish Hernandez, please. I wish Hernandez mute the microphone, please. And that's all. The next one, I feel like. I feel like is really, really, really interesting. I really like it. I feel like magic word en español. I feel like es como el tengo ganas o tienes ganas. Suena como, o sea, si lo traducimos tal cual, suena que no tiene sentido, pero se utiliza I feel like para decir tengo ganas de, o tienes ganas de, o tienen ganas de. Como el tener ganas de. I feel like doing nothing. Tengo ganas de no hacer nada. Did she feel like... pensé que había puesto otro, pero es Did she feel like home? Es como quiere venir. Did anyone feel like mute the microphone? Es otro. Yeah, maybe Hernandez is not here or he's just wear the background or something. I don't know, but it's okay. It's okay, everything's okay now. The next one, it's time to. It's time to, como pueden ir viendo. Okay. It's okay, it's okay. It's time to es tiempo de, es momento de. It's time to mute the mic. Right. Como pueden ir viendo,
estas palabras lo que hacen es ir acortando. It's time to, digo, como en oraciones prácticamente el mismo de que es tiempo de o es hora de, pero nos permite hacer las cosas de una forma más sencilla, porque como pueden ver, en muy pocos ejemplos estoy utilizando el verbo en otro tiempo que no sea presente. A few examples. I think it's time to go home. Creo que es hora de ir a casa. It's time to believe in yourself. Es hora de creer en ti mismo. The next one. As soon as es tan pronto como. A few examples. As soon as I have money. I'm sorry, I forgot the Weiler. I will buy an Xbox. Please text me as soon as you arrive. The first one, in Spanish. Tan pronto tenga dinero voy a comprar un Xbox. The second one, por favor, cuando llegues a casa, o sea, tan solo llegues a casa, escríbeme. As soon as I saw it, I start to run. In this time, I use simple past, actually. In Spanish, tan pronto lo vi, me eché a correr. I make a really good example. What will you do as soon as you get first salary? In my case, eat a big pizza. The next one, unless. Unless in Spanish is a menos que. Unless you study, a menos que estudies. Buy some headphones, yeah. Unless you tell me I'm wrong, I'll continue singing. In Spanish, a menos que me digas que me equivoco, voy a seguir cantando. You can continue coding unless it returns an error message. I have a mistake here because it's not it return, it's it returns with an S. Because, you know, it's it, he, she, it, verbs, it have S. In Spanish, puedes seguir codificando, puedes seguir programando a menos que te regrese un mensaje de error. The second one, the second one is had better or just better. Had better and better es mejor que. Lo pueden utilizar de las dos formas. Had better o sintetizando el had con una D. Yeah, I think so, Akame-chan. I think so. But don't worry, we have the recorded session in YouTube. So, any examples? You better go. You better go in Spanish es mejor que te vayas. Awesome, you better record that. Como genial, deberías grabarlo. Chill, you better calm down. Como tranqui tronco, mejor que te calmes. Tranquilo, tranquila, es mejor que te calmes. Tenemos varias magic words. En realidad, estos son solamente algunos ejemplos. Pero, yeah, take it easy actually, it's a magic word. It's shorter, but it's a magic word. Take it easy. Just chill out. It's okay. Alexa, can we please go to the next one? Yeah, what the hell with Hernandez? Where are you? Are you here? Are you there? It's okay. Everything's okay with Hernandez. So here's just a few tips and tricks. The first one, Baltasar said that a few moments ago in the chat box. The tip is watch movies in English with English subtitles. Maybe it's weird. Actually, it's really weird. But first of all, it's funny. It's really, really funny. The last night I saw Lethal Weapon, the first one of Lethal Weapon, and it was magic. It was magic. But it's really fun. It's really good. It's a really good idea and a great method. The second one is write a diary in English. Talks, recipes, reminders, anything. You can write anything in your English diary or whatever you want to whatever you want to call it. Just write and write everything you want.
The third one, something that I called the English Day game. That it's really fun. It's really fun. You can only speak English for a whole day with everyone, with whatever you need to say in English. You lose if you speak in Spanish or your native language. In my last job, when I was where I make translations from English to Spanish or Spanish to English, we play this one day of a week. The next one, start looking for information in English. Está bien el googlear cosas como cómo centrar un div, pero si lo buscamos en inglés, how can I center a div? Primero que nada, vamos a encontrar resultados incluso hasta mejores. No es por nada, pero a veces son como más directos. Y lo segundo es que empezamos a practicar nuestro inglés, además de que damos pues nos empezamos a acostumbrar a utilizarlo. The next one, start looking, no, it's already done. Don't worry about hearing yourself speak English. En español, no se preocupen por escucharse hablar en inglés. A mí me pone muy nervioso escucharme en inglés, la verdad, as you can see, but it's okay. We just need to practice. We just need to speak English and something. And if we don't speak English, how can we learn English, right? And the last one, and I think it's the most important of all, have fun. Just have fun. Learn a language is really hard and it's frustrating, but if you enjoy the ride, everything's gonna be okay. And I think it's everything. I can remember. I say something next of this. Yeah, Patricio. No, there isn't. No. So, back to our original slides. I think it's the last one, right? Well, the Yes, last one please. in my part. Thank you. Yeah. Thank you, Joshua. I think we all learned a lot from your presentation, and the chat was quite active. Everyone was writing their examples on how to use the phrases you were sharing with us. With the mic. Patricio. With Hernandez mic. I don't know. All right. Well, Patricio, it's your turn. ¿Se ve la cámara? ¿Se ve? Estoy tratando de compartir pantalla. Yo no veo, está cargando. Right, I'll stop sharing. No, creo que no, Patricio. Creo que no se ve. Nada, la de AIXA. Entonces sal y vuelves ingresas a ver si te deja compartir. No, creo que AIXA ya cerró la AXA ya cerró. transmisión. Entonces, si puedes, trata de ahora sí. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. No, yo también, al igual que yo en lo personal, es primera vez que hago esto. No tengo experiencia hablando en inglés, pero algo de inglés. ¿Se ve la imagen, cierto? Que no estoy viendo la... ¿Se ve el streaming? Sí, Sí, dice Ya, translate. excelente. Se ve la imagen del... Ah, ya, excelente. Esa es la imagen del blog. De un blog donde hice un post hoy día explicando un poquito el uso de la terminal, por si alguien lo quiere ver más adelante. Yo voy a explicar cómo usar una herramienta que es sencilla, súper rápida y súper práctica. Ya, voy a iniciar mi presentación. Hi, my name is Patricio, and I want to talk about a tool that I use on a daily basis, or almost daily. It's called Translate Shell, and it's really great for making quick searches from your terminal. You just need to type trans, that is the name of the command, source language code, as CL or US or PR or Portuguese, followed by a colon and the target language code. Example, ES or RU for Russian, and the text to translate.
really simply, really easy. One typical case is when you are watching a movie, for example, and you don't understand a word or the context in which it is used. You can pause the video, open your terminal or your drop-down terminal, which is more quick, and type the command and resolve your questions. No matter the case, if you want a quick translation while being on your PC, it's faster to use this tool than to open a web browser tab and use a search engine or even a plugin. This is really, really fast. Just open terminal, type command, and resolve your question instant. I'm gonna show the blog post. You can follow the link I will be placing in the chat, but this is for information. It's an extract of the documentation, summary, the most important option of the command line tool. Voy a mostrar un ejemplo de cómo usarlo rápido. Esto es como unas funciones que para hacer el uso de la herramienta mucho más rápido. Para traducir de inglés a español y de español al inglés con un alias. Simplemente yo escribo esto y tran y tengo la traducción del texto completo que estoy pasando. Igual pueden hacer, esta herramienta también tiene pronunciación, claro que la voz es robótica, pero es lo mismo que consultar en la página de Google, solamente que es mucho más rápido, instantáneo, por decirlo así. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Yo estoy acá, voy a hacer el comando, se llama trans. Yo puedo decirle el idioma de origen, el idioma de destino y lo que quiero traducir. Por ejemplo, here I'm translating from terminal using translate shell. Y tengo la traducción del texto de inmediato, o puede ser simplemente una palabra o algo. O si quiero la pronunciación, le pongo el flag P, de que significa play. Y creo que... ¿No sé si se escucha? Se escucha. ¿Se escucha? Ya, y Sí, señor. bueno, las funciones que yo les mostré, en definitiva, son atajos a alias, donde esas 4 o 5 típicas, las que más uso son trad para traducir de inglés a español, por ejemplo, redcar, o viceversa, pues si necesito escribir en inglés, tengo esta, y rapidísimo, o sea, puedo estar viendo un video y hago la traducción de lo que sea. Por ejemplo, una clásica, emprendimiento, qué palabra más hermosa, ni siquiera la puedo pronunciar. English. Pensando. No sé qué le pasó. Primera vez que me hace esto. Bueno. Ah, claro. No le pongo la palabra. No era esa, era esta. ¿Quién puede pronunciar eso? Bueno, eso era lo que quería mostrarles. Pues. Si les interesa, les voy a dejar el link al blog. En todo caso, es una herramienta de terminal que está en GitHub. La pueden encontrar aquí. Se llama Translate Shell. Y es cosa de ver la forma de instalar. La pueden instalar. Si usan Windows, pueden usar WSL. Instalarla con apt install translate shell y pueden tenerla al alcance de su línea de comando. I hope you found this presentation enlightening and that you will give translate shell a try, embrace the power of seamless translation without leaving your terminal behind.
Thank you all for listening. Let's keep exploring new tools and making our daily tasks more efficient, and happy translating. Esa sería mi presentación. Patricia, you nailed it. You nailed it. Thank you. Applause. So I guess we're gonna get back to Aixa right now. This is like the case we talked about at the very beginning that we'd like you to participate. We got 3 questions prepared. Just choose in full screen mode. I think we all talked to you for too long, and it would be great if you guys, whoever who would like to share with us some of your experience learning through these questions. Or if you want to share something else, this is your time. Come on, guys, don't be shy. Want to start? Dije que sí, que en este momento es como el momento para que ustedes, si quieren, también participen de la charla y nos cuenten un poquito de ustedes, de su experiencia aprendiendo inglés. Entonces, están estas 3 preguntas como, al menos como punto de partida, starting point. La primera es que cómo aprendieron a hablar inglés, si ya lo aprendieron o si no están aprendiendo, cómo les ha ido con eso. La segunda, cuáles son las partes más desafiantes o con las que han tenido más dificultad y cuáles son las que han encontrado como más fáciles en ese camino de aprendizaje. Y la tercera es qué mensaje le darían de lo que han aprendido hasta ahorita, qué mensaje le darían o qué consejo le darían a su yo del pasado para que aprender inglés fuera un poco más sencillo. Seguramente de sus experiencias de los demás también pueden sacar provecho. No sé quién va a empezar respondiendo. Si quieren parto yo. Sumamente rápido. Go for it, Patricio. How did you learn to speak English? Well, I'm learning it. No sé hablar inglés, la verdad es lo que menos he practicado. Pero si tuviera que describir los pasos, el primero es estudiar los verbos y las reglas básicas. Lo primero es cómo se estructura una frase. Lo segundo, la música y las películas, consumirlas en inglés. Y la tercera, la documentación y blogs. Como bien decían nuestros compañeros, las búsquedas en inglés son mucho más ricas, encontramos mucho más contenido y de mayor calidad y con menos bla bla a veces, con más directo al grano de lo que necesitamos. What were the most challenging and easy parts of your journey? The most challenging, the least trained part. For shame and bad pronunciation, I think that talking is the hardest. And writing also, son cosas que no hacemos cotidianamente. Y claro, también está el miedo a la vergüenza, entonces es normal que trates de vencerlo nomás, de que no te importe. Y el tercer pregunta es, what advice will you give your younger self to learn English more easily? Sencillo. Each Spanish translation. Just read in English and use a dictionary. Use a dictionary just to translate words. Listen audiovisual media on English. Use subtitles, but being aware of what are you reading versus what are you listening. En español, deshazte de todas las traducciones al español, el sistema operativo traducido al español, las películas traducidas al español, no. Úsalas en inglés, lee en inglés y usa traductores para las palabras que no entiendas. Lo mismo con los contenidos media, usar subtítulos solo para comparar con lo que tú estás escuchando o leyendo. Esos son mis consejos. No sé si alguien más quiere comentar sus 3 tips. Vamos a... Yo quisiera participar. So let's start with this. I'm going to start talking full in English. So switch in English right now. So how did I start learning to speak English? It was funny because I actually took courses.
I was paying courses to be teach English, but it wasn't working for me. So I just learned the basic stuff, like how to conjugate verbs or the pronunciation of verbs. What did really did a good job for me was listening movies in English, watching animes in English, watching or reading mangas in English because I'm a otaku guy, if you could say it like that. And after that as well, what improved my ability to speak was the call center. So if you can go to a call center and you don't mind to be yelled at, that's a good way to listen new pronunciations and learn a lot of how to express yourself in English. That's what I can say. What were the most challenging and easiest part of your journey? I can remember that the most challenging ones were learning the verbs because there are a lot of things. There's a lot of verbs that you can learn in English. Some of them are really easy. Some of them are really hard, even though to pronunciate, like the translation that Patricio did moments ago. So there are a lot of verbs that are hard to pronounce, hard to include in your words or in your phrases. So that was my most challenging part, and the easiest part of it was to learn how to conjugate in past. I think that was the easiest part, and I will say that it's a matter of each each one, or yeah, each one of you, what it's the challenging or what it's the easiest part of learning a new language. So next question: what advice would you give your younger self to learn English more easily? I will be like really bad. I would have told me in the past to go and just go into a call center and start learning from there. But I know that I will be maybe leaving the call center out. But believe me, if you want to speak English, you want to speak fluent, you want to overall you want to listen to certain pronunciations of English, like Indian pronunciation, Indian accent, or Asian accent, or something like that. That you will be on your daily meetings if you work for an international company listening to, and that will help you a lot. Like a call center will develop your skills in English a lot, or in any language, in Portuguese, or I don't know, German if you do Germany. So yeah, and as well, another thing, it's almost all the good content of backend and programming in YouTube. It's Indian guys, so believe me, when you see that content in Indian accent, you will have a hard time understanding it if you are not used to. But yeah, those are my two questions and my story time in English. So who else wants to participate? Maybe I can be next if no one wants to. Can I go next? Sorry. Yeah, do it. Oh, come on. Thank you. So hello everyone. My name is Kevin or Kevin. I don't mind being called Kevin. But I like Kevin though. So yeah, my name is Kevin, and so the first question is, how do you learn to speak English? So basically, I have been interested in English since I was younger. So I was like 10 probably. So I have been practicing my English. I started learning with most of the tips that you mentioned in the presentation. For example, I changed my cell phone to English, not only my cell phone, but also my computer, everything in English. So that helps you a lot to anything you watch, like for example, movies or series, you watch them in English and you put subtitles if you don't understand. So that's really helpful. And I'm currently working in a call center, so that helps you a lot. I have been working for about 1 year, and I can tell you that it helps you. And I think it's not the best option for somebody that doesn't speak English to learn because it's kind of frustrated, but it does help you. Um, para los que no entienden un poco, prácticamente mis consejos son cómo aprendí inglés. Bueno, a mí siempre me ha gustado desde que tenía como 10 años.
cambié todo a mi teléfono, mi computadora inglés, así como los tips que decían, ver películas en inglés, ver series, todo con subtítulos. Después uno le va quitando los subtítulos y va entendiendo. Y bueno, he estado en la industria del call center pues por un año y eso me ha ayudado también. Second question is, what were the most challenging and easiest parts of the journey? I think the most challenging was to practice with somebody because my friends don't speak English and I didn't have anyone to practice with. Um, but I did find some other options, like for example Discord channels with some other people. And the easiest part, it's when you enjoy something, when you're improving, then you can tell that it's easiest because you enjoy it and you're demonstrating to yourself that you can. And I think that motivates you. Prácticamente la parte más difícil fue encontrar a alguien con quien practicar porque, bueno, en mi círculo social no hay nadie más que sepa inglés. Entonces esa fue como la parte más difícil. Pero yo me uní a canales de Discord en otros servidores mucho antes y en otras comunidades también. Entonces se puede aprender hablando con otras personas en internet. Y la parte más fácil pues es cuando uno de verdad se da cuenta que está mejorando. Entonces uno mismo se motiva porque uno va creciendo personalmente. And the last question is, what advice would you give your younger self to learn English more easily? So the best advice that I could give myself, Agradeciéndole. sorry, yeah, it's to never give up and to practice every day because I didn't practice every day and that took me a lot of time to learn English. But yeah, I think the best advice is to never give up and to practice a lot every day. Prácticamente es nunca rendirse y practicar todos los días porque hubo un tiempo en el que dejé de practicar y eso lo atrasa a uno. Entonces, entre más rápido uno practica todos los días, pues es como aquí en el programa este de Backend, que si uno practica programar todos los días, pues aprende mucho más rápido, igual con el inglés. And thank you so much for listening. I think that's it. Thank you. Hey, thank you for your sharing. ¿Algún otro compañero que quiera responder las preguntas? Hi guys. Hi. I want to. Échale. I want to be honest. Okay, excellent. Hi guys. Well, the first question: how did you learn to speak English? Well, I continue learning English every day, but I think my first steps was when we young and playing video games uh, in the 90s and early 2000s. The video games are in English and sometimes needed to understand what happened in the game, and I used to dictionary to understand. And I I consume a lot of English music and try to learn the lyrics to learn more about it. When I go to big road, uh, I put all my setups on my PC or cell phone in English to force me to introduce in English daily. Well, that's the first. En español, pues bueno, cuando yo comencé como a tener contacto con el inglés fue cuando estaba pues pequeño y jugaba pues en el PC o en la consola.
Voy a silenciar aquí quién está. Trataba de jugar y no entendía qué pasaba en los videojuegos, pues usaba siempre el diccionario como para entender un poco más el juego. Y también pues, casi siempre he escuchado como rock en inglés o musiquita en inglés, entonces siempre como aprenderme las canciones y por ahí fue como mis primeras cosas. Mis primeros como pinitos en el inglés. Well, the second, what were the most challenging and easy part in my journey of the journey? Well, most challenging lost the fear to speaking in public, and um, and now it's easier to speak in public, but that's the most challenge for me, speaking in public and try to do it. Um, where try to understand the grammatic is one of the most challenging for me. Sometimes it's very confusing some grammatic rules, but all is practice. All are in the practice. Bueno, pues sí, como de las cosas que más me dificultó siempre fue eso, como que el miedo a hablar en público y a equivocarme. Y también como la parte de aprender las reglas gramaticales ¿Algún y puro todo. compañero que va a compartir su experiencia? O ya si nadie quiere responder las preguntas, cualquier otra cosa, queda libre para participar como quiera. Patricia, sigue ¿Se escucha? presentando. Sí, se escucha, se escucha. Patricio, ¿Quién está presentando? No. Sorry, no escucho. Sí, Lord Claudio que estaba presentando. no, Me sentí hablando solo yo. no, sí se escucha, Ya, se escucha, pero se aparte escucha. tenemos de fondo Sí se escucha. otro micro. Ok, gracias. Tú síguele, no hay pena. Where the third and the last, what advice will you give your younger self to learn English more easily? Where? The same. Lose the fear to speaking in public and take advantage of my lingual friends, and don't be afraid to to make a mistakes in front of them, because where I I feel the fear to my friends make me bullying for say something wrong, but I think now that's the good way. Sometimes with some good bullying from your friends, you can understand and learn more, learn easier way, an easier way. And try to consume more English, and don't be afraid to don't understand something. Try to search translates. Y sí, como que el advice que me daría a mí yo del pasado sería eso, como que no tenerle el miedo a hablar como con mis amigos en inglés, algunos amigos que pues que hablaban muy bien el inglés, pero me da como Escribirá cosa. por el chat. Pues si no quieren hablar de las preguntas, hablar de cualquier otra cosa, y si no, pues al menos cuéntenos qué les pareció esta primera reunión, qué no les gustó, qué sí les gustó, qué les gustaría que hiciéramos en la siguiente, para que nosotros podamos armar las siguientes reuniones igual. Entonces, este es un comienzo y pues con su retroalimentación podemos seguir mejorando. Aiza todavía estaba hablando. Sí, pero bueno, sí, no, la verdad está muy bueno. Todavía estaba hablando. Ajá, pero bueno, no, ya. Síguele, Lord, es que Ya me cortaron, ya. Síguele, hermano. Ya son dos, ya son Ya son dos. mensaje. ¿Qué está pasando? Sí, no, eso ya.
Sácate. Continúa, No, mentira, no, sin no, problema, todo sin bien. problema. No, sí, hay problemas de audio y pues es Uy, que entendible. yo Pero intentar ignorar no, un poco, está pero genial, la aquí verdad, me nos gusta dice mucho Juan la Pablo R. participación. que le gustaría que viéramos las palabras más usadas en el entorno laboral. Es una buena idea. Como mirar. Sí, Exacto. Podemos seguir con una charla libre en inglés todavía igual, así que Sí, en vez de hablar en Sí, español, claro, en claro. inglés. We can start speaking English. We just want to make sure that if you want to see a specific topic for the next Wednesday, Twice a week. yeah, twice a week. Yeah. I mean, this chat room is open every day of the week, so you can enter here and speak in English or Spanglish, Spanish, but trying to speak in English. So right now, the Wednesdays of English or Miércoles de Inglés, we are using it to prepare something for you guys, so it's easier for you to understand English, to practice English. Right now, it was like tips and story time. Sorry, Claudio, because you didn't finish. I apologize for us. don't worry. We did have an issue with the audios. So, again, please, guys, in the future and in this session, if you are not talking, please mute your microphone because it is for the respect for others and for yourself as well. So, yes, we just want to know right now if what are the what are the topics that you would like to see in the next Wednesday, and so we can prepare some things. I see that someone's want an interview, you want multiple speakers, or I don't know if we can see on the chat and generate something, and then next Wednesday we will see that. After that, we can do a general talk about anything in English if you want to start doing that. But right now, we just wanted to let you know that you can give us your ideas for what you can or you want to see on the next Wednesday. And Alex, yes, I will I will accept your Overwatch request. I will open Battle Live in a minute. So, Carlos wants a job interview. You mean like an example of a job interview in English or something like that? But in the technical way or human resources way? Maybe we can do a role play, something like that, and start with a topic, also like an interview. Maybe reference with a developer or something like that. I mean, speaking for 1 minute, 2 minutes, something like that. What we can do it's kind of like the first round of interviews that are there, like when you speak with human resources, like the basic questions they ask in English, so you guys can be used to this kind of questions as well to practice them. But I guess if that's just that, I think we have more space for just one interview. So I will always give us your ideas, give us what you want to see on the next Wednesday, and as well a reminder that all this session was recorded and is being recorded right now on YouTube. So if you miss something, you didn't understand something, and you want to rewatch it, it's on the YouTube. If somebody can paste the link to the recording, that would be great. And so yeah, just give us your ideas, and we will prepare something for the next Wednesday. And I think Claudio has a good idea about an interview, and a small interview of 1 or 2 minutes that we can do for the most confident ones that want to speak in English and try it out. Guys, go And ahead. who went to watch the Barbie movie? I haven't, so don't tell any spoilers. I saw the Barbie movie and also the Oppenheimer. You have watched both?
I Yeah. want to watch Oppenheimer Please don't tell me anything movie, because I will be but really sad. oh, Well, the both movies and well, Barbie are good and nothing special. Is I think is a marketing strategy. So And there is mm, nothing interesting in the movie. mm, have some message about the feminines and the work for the better better opportunity for the woman. But I saw and I think it's more as a marketing strategy for Mattel. Oh, okay, okay. Not like a good movie, you will But say. but it's good. Oh, okay. No, no, it's bad. It's a good movie. But when you saw after you see Oppenheimer, well, Oppenheimer, Christopher Nolan, is a master prize. Don't tell spoilers, Very, eh? very. Because I will be mad. I went to see Oppenheimer. The first 2 hours, wow, nice, awesome. But the last 1 hour was so raw and I just want to give a reminder that you can find, I mean, we'll be uploading the information about our sessions in the Grupos de Estudios channel. Hopefully, we'll leave the link to this streaming session on YouTube there, so that you can like find it later if you couldn't watch or if you couldn't like Be here. be with us. Yeah. Do you all know how to find it, or is there someone who doesn't know? Maybe I could show you quickly. I don't know. Are you still recording? Yeah, I'm still doing it. So yeah, feel free to do it. Okay, let me just show real quick. All right, so here's the server, right? And if we just scroll down a bit, you'll find this section called Interacción. And here you have this channel, which is Grupos de Estudio. And if you click here, you're gonna find all this information. And the ones related to this club is here. And we'll be uploading the links to the sessions here. So if you couldn't join us in the schedule, you can find a link here afterwards, just so that you know. That's it. Right, thank you, Exa. For explanation, is the same. You can find the content on YouTube. Just you search G5 Backend or G5 Backend, and you will have the videos over there. We will try to maintain every session that we do as a group there, so you don't have any issue with watching it, seeing something that you like. And in the future, we will have something extra if we see good things about this. So keep in there. Christian mentioned that what if we do Social Friday? We want to do it, but we don't want to get rid of the backend Friday that we used to tell topics, to solve questions about the backend. And I think we will need it because of the spring. But what we can do is doing quarterly. So every 15 days, a Social Friday, and every other 15 days, a backend. I mean, after the backend Friday is good, but usually the backend Friday last time took like almost 3 hours, so it's really late for some of us to stay like that much. So, but we can. Yeah, it's a lot of time. Yeah, it's a lot of time. So, but we can pick another day, a Saturday,
Monday, Tuesday, and Thursday, I think, because Wednesday and Friday are already taken. But this is remember these like kind of presentations are from us, from the beta ones and a lot of helpers, because we want you to have something extra and give you something valuable for you. But if you want to do it after, if you want to stay in the chat room after the Backend Friday, I mean that's not a problem. Or even though if you want to stay after the Wednesday of English, I mean that's good. As long as you want to participate or socialize, it's good. But if you want to propose like an exactly like a chit chat on Monday, we will need to be uh, just planning that out. Everything's mentioned. Yes, I'm sorry, Sergio. Yeah, just I'm really wanted to mention these guys because this is not just for us. This goes for the recording as well for you guys in the future. Please, this is all way for today and for future presentations. Please, if you're not speaking, just mute yourself, mute your microphone. This is because of the content that we're generating. It's going to be recorded, and as well because of your colleagues here, your companions here, who like to listen to what we are presenting. So I know it doesn't take that much of time just pressing one button to mute your microphone. It's for respect to others and respect to yourself because as well, no, we don't want to hear anybody anything on the background that you may not want to hear us. So yeah, guys, just be careful with that. Check your microphones. If you're not speaking, turn them off. And if you try to speak, just turn them on and wait for your turn. That's it. And we'll love to do that. I want to say something. Just a friendly reminder. We have a idle channel, the study group channel, the Grupos Studio channel. If you need something or you want to make a proposal or something, something you think about it, I think we can write now. It's open to write that, so you can put your proposal in that channel. Just like a little and really little friendly reminder. Yeah. Feel free to create your study group. This is a thing that we have asked our team to put in. So if you have any, for example, you want to study, I don't know, object oriented programming, just create a study group, see in there, join a group and be there, learn a lot of new stuff. But yeah, guys, just use it. You have a lot of powerful tools here, so use them and be in the community. I guess that's the greatest thing that we have here in Backend Group. That we have a strong community with a lot of people helping, and just take care of it. Just use it. We name it Learn. Yeah, if you're broken in with English, you're learning it. Do you guys any suggestions that you have for the next Wednesday? Anything that you comes to your minds apart from an interview? We might prepare something for that, but we just want to hear any other ideas that you want to see for the next Wednesday or something like that. Any ideas? Anything? Someone in the chat a few moments ago said about an interview simulation. So Yeah. maybe we can use that. Yeah, I mean, in the interview, I think I mentioned it, but if I forgot, I think we can prepare something as an interview, like a first round of interview with the HR. But just want to see if somebody else has any other idea, anything extra that you would like to see or to include. That will be appreciated. Also, Juan Pablo, I don't know. Well, he said
that we should include or just review some words that the words that are most used in the work environment. So that I think Okay. it's also linked to the interview. So like topic. reviewing technical verbs. Irving Yeah. mentioned as well, something very similar, like reviewing some technical terms related to backend. Okay. So all of us have more technical vocabulary for the job interviews. Okay, so we can apply it. I mean, if we're gonna do it both HR interview and technical interview, we can do both. At the end of the day, we just want to practice this thing. Jay mentions maybe a basic vocabulary. Yeah, I mean that's a good idea to go with a basic vocabulary. We can do that. We can prepare a list, or even though I think there is already a list, but we can share that resource. No, anda tú sola. Yeah, it's really easy to get some basic verbs or basic vocabulary list. Baja, después sube al techo y ahí se queda ahí. No. Let me see. Maybe I can get you some right now. Yeah, that's right. If not, we will cover it the next Wednesday. Not an issue. Just but yeah, I guess this is the first tip you can apply. Searching in English, and I am almost sure you will find a lot of list or a lot of verbs there in the internet. But we can cover them in the next Wednesday. Yep, that's what like Chan say. That's something that you don't want us to hear. So be careful with your microphone, guys. Again, try to mute yourself if you're not talking. It's for respect of others and for your own respect. You don't want everyone to hear your background or what's happening on your side. Just be careful with that. Yeah, but yeah, just be careful with that. Just take it easy. That's something about Miguel Bosé. I mean, that's fine as long as they're not hitting him in the background. But you guys. Yeah, we love Miguel Bosé. I think we love Miguel Bosé. I think everyone in the chat room will say that Miguel Bosé is great. But yeah. Yes, of course. Hi, Patty. Hi, Patty. I told you. Gossip Wednesday. I told you so. It's we need to name this Gossip Wednesday or something. Yeah, Gossip Wednesday. Or when we have open mics, we will say Gossip Time. we will all mute together and hear the background of that microphone. McCormick Mayonnaise. And what if we do some lecture practice with text? What do you mean, like reading documentation, reading something, or what, David? My planet needs me. Tipo para leer algo en pantalla, cosas así. I mean, we can do that. We can do lecture practice. Can practice modismos and argats. Yeah, I mean, actually, modismos will be a great idea. Just, I will love that everyone speaks English, at least the basic English, before talking about modismos, because then that will actually confuse. Oh, I see Ready Player One book, Tech Talks. That's good. I can't understand those grumpy kids in my videos.
I don't know. I don't get that. But yeah, I mean, we can. I even though I think that the best way to understand slangs is trying to speak with an African American because they have a really marked accent and slang. But yeah, I guess we can try to listen to audios with a specific slang, and then we can try to interpret those words because yeah, those are kind of hard to understand after some time. Maybe in the future. Yeah, maybe in the future. I think so. Because right now slang, it's really complicated, I think. It's really hard. Yeah, it's really hard. Maybe in the future. And maybe, yeah, it's hard. The slang is hard, and maybe the pronunciation and the syntax about it could be really, really hard. Yeah. Gigabytes in my wallet be my reason of buying. Yeah. Gigabytes in my wallet be my reason for buying. We always can hear to Kanye speaking. It's really, really weird. Yeah, or anyone like Snoop Dogg as well. There's a lot of slang. She knows about cameras. Yeah, Snoop Dogg. Yeah, of course, Snoop Dogg. But yeah, guys, I guess from our part, from the team, it's everything that we can tell you today. At least for my part, Aitza and I think Patricia already left. But yeah, I hope that you like this content. I hope that you love or you will be here the next Wednesday. And remember, the recording is on YouTube, or if you miss something, it's in there. And well, I hope you have a great Wednesday. If you want to stay here and chat with between you guys, do it. That will be a lot of practice for you guys. So yeah, hope you have a great Wednesday, and thank you for being here and paying attention.